This is a time set for arraignments and pleas on traffic and other citations. In a few moments, each of you will be appearing before the court. You will be informed of the charges against you and will be asked whether you wish to enter a plea of guilty, no contest, or not guilty. You have the following constitutional rights: the right to have an attorney represent you at your expense. And if you can't afford an attorney, the court can appoint one at public expense in certain circumstances. The judge may also grant a brief continuance if you desire to have an attorney represent you. You should also be aware that you have the right to represent yourself if you so choose. However, the dangers and disadvantages in doing so will be explained by the court. The right to a speedy trial, the right to require the state to prove the charge against you beyond a reasonable doubt, the right to confront and question all witnesses against you, the right to subpoena witnesses to testify on your behalf and compel their attendance, and the right to remain silent and not testify at trial. The fact that you remain silent cannot be used against you. If you plead guilty or no contest, you are waiving or giving up all of these constitutional rights. If you enter a plea of guilty, that means you are admitting your guilt and the judge can sentence you today. You may also plead no contest. A no contest plea means that you are not admitting guilt, but you are saying you do not wish to contest the charges because you believe that the state would prove you guilty beyond a reasonable doubt if there were a trial. In that case, the judge will make a finding of guilt and you will be sentenced today. If you plead to or are found guilty of a misdemeanor, the penalty is up to 6 months in the Washoe County Jail and/or a fine up to $1,000, plus additional monetary assessments imposed by law. Additionally, the judge is free to give you any sentence up to those maximum penalties. These matters are citation matters. It is not necessary to make a statement before you are sentenced. If you desire to make a statement, a brief statement will be accepted by the court. Also, if you have any documents that you wish to show the court, such as proof of insurance, registration, driver's license, etc., please have them in hand when you appear. This will save time for you and all the other persons present today. If you enter a plea of not guilty today, the court will set a pretrial conference. At that time, you and a deputy district attorney may discuss the merits and facts of your case. If the case is not resolved at the pretrial conference, your case may be set for trial. Thank you for your attention. Este es el día establecido para la lectura de cargos y declaraciones por multas de tránsito y otras infracciones. En unos instantes, cada uno de ustedes comparecerá ante el juez. Se le informará de los delitos de los cuales está acusado y se le preguntará si desea declararse culpable, no me opongo a los cargos o no culpable. Usted tiene los siguientes derechos constitucionales. El derecho a que un abogado lo represente a costa suya. Y si usted no puede contratar a un abogado, el juez puede, bajo ciertas circunstancias, asignarle un abogado con fondos públicos. El juez también puede conceder un breve aplazamiento si usted desea que un abogado lo represente. También debe estar consciente de que tiene el derecho a representarse a sí mismo si así usted lo desea. Sin embargo, el juez explicará cuáles son los peligros y desventajas de hacerlo. El derecho a tener un juicio sin demora. El derecho a exigir que el fiscal pruebe el cargo en su contra más allá de una duda razonable. El derecho a carear e interrogar a todos los testigos en su contra. El derecho a citar a testigos para que se presenten a testificar a su favor y obligar su presencia. El derecho a guardar silencio y a no testificar en el juicio. El hecho de guardar silencio no puede ser usado en su contra. Si usted se declara culpable o no me opongo a los cargos, usted está renunciando o cediendo todos estos derechos constitucionales. Si usted se declara culpable, significa que usted está admitiendo su culpabilidad y el juez puede condenarlo hoy. Usted también puede declararse no me opongo a los cargos. Una declaración de no me opongo a los cargos significa que usted no está admitiendo su culpabilidad, pero está diciendo que no desea disputar los cargos, porque cree que el fiscal puede probar que usted es culpable más allá de una duda razonable si el caso fuese a juicio. En ese caso, el juez dictará un fallo de culpable y usted será condenado hoy. Si usted se declara o es hallado culpable de un delito menor, la sanción es de hasta 6 meses en la cárcel del condado o una multa de hasta $1,000 más tasas judiciales impuestas por ley. El juez es libre de imponer cualquier sanción hasta esos límites.
Estos son casos de infracciones. No es necesario hacer una declaración antes de ser condenado, pero si desea, el juez aceptará una breve declaración. Además, si usted tiene algún documento que desea mostrar al juez, como prueba de seguro automotor, registro, licencia de conducir, etc., por favor, ténganla en la mano cuando comparezca. Esto le ahorrará tiempo a usted y a las personas presentes el día de hoy. Si usted se declara no culpable hoy, se fijará una conferencia previa al juicio. En ese momento, usted y el fiscal adjunto pueden hablar de los méritos y hechos de su caso. Si el caso no se resuelve durante la conferencia previa al juicio, se fijará una fecha para un juicio. Gracias por su atención.